A segunda plenária do dia é ao vivo e traz o tema A Importância da Cultura Organizacional para enfrentar os desafios da força de trabalho na próxima década. Então eu convido para essa discussão o diretor-executivo de engajamento do cliente da JCI, Dawn Albee. Oi, Dawn. Bom dia. Hi, good morning. Thank you for the warm welcome. Welcome everybody. I'm excited to be here today and share some very interesting information on our high reliability. So we're going to talk about establishing a high reliability organizational culture as a pillar of success. Obrigada, Albee. Já nós voltaremos contigo. Também com ela, a diretora de Gestão de Talento e Experiência do Funcionário da Willis Tower Watson, a Fernanda Borin. Oi, Fernanda. Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Excelente. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco nesse último dia de conteúdo, Fernanda. E também o CEO da A3 Data, o Rodrigo Pereira. Oi, Rodrigo. Olá, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Excelente. E quem vai mediar os nossos convidados é o presidente do Grupo São Lucas, o Pedro Palocci. Oi, Pedro. Bom dia, Pedro. Seu áudio deve estar fechado, Pedro. Sim, desculpa. Bom dia a todos. Excelente contar contigo, Pedro. Antes de passar a palavra para você, eu quero só lembrar a nossa audiência que, como nós temos uma convidada que vai falar em inglês, se você deseja usar a nossa tradução simultânea, é só clicar logo abaixo da nossa tela aqui na plataforma e escolher o áudio disponível para você. Pedro, então agora está com você. Já eu volto. Muito bom, um prazer estar aqui na Conahp, mediando essa mesa tão importante. Eu agradeço a todos os organizadores, a direção da ANAP por este convite. Essa mesa é de grande importância, a gente vai falar no eixo de pessoas sobre a importância da cultura organizacional para enfrentar os desafios da força de trabalho na próxima década. Para fazer essa discussão conosco, foi convidada a senhora Dawn Albee, que é diretora executiva do Customer Engagement Center da DIC, e a gente espera que as respostas para esse engajamento e essa mudança de cultura tão necessária nas próximas décadas. A gente já tem momentos desafiadores ao longo dos anos, com todos os temas que a gente já discutiu aqui, né, nesses 2-3 dias de Conahp, mas a cultura das organizacionais, na nossa visão, é aquilo que pode diferenciar o resultado, seja ele pelo lado positivo, seja ele pelo lado negativo. E a doutora Dawn Albee, ela é uma especialista em trabalho em pensamento dos executivos, em transformação das empresas, através de uma metodologia do RPI, que é uma metodologia de engajamento e transformação das empresas. Mas eu vou ser bastante curto, porque nós precisamos escutar a senhora Albee. So, Ms. Albee, welcome to our meeting, and feel free to start your presentation. Great, thank you very much. Welcome everybody. This work is something that I'm very passionate about. My name again, Dawn Albee. I'm the Executive Director of Customer Engagement for the Joint Commission Center for Transforming Healthcare. I've been working with healthcare organizations for the past almost 14 years in helping them focus on high reliability and building a culture that supports patients, that supports staff, and that supports quality and safety. So I'm very happy to share with you today. When we are looking around the world and what's going on in the world today, we're seeing that disasters tend to exacerbate system weaknesses. And COVID-19 pandemic certainly has brought challenges faced by healthcare systems to the forefront. Trust, which is already a challenge in healthcare, has become more fragile for some organizations due to grief, stress, trauma of this pandemic.
Toxic cultures within healthcare organizations are associated with harm to patients and employees, and they produce employee fatigue, disengagement, burnout, bullying, and in some extreme cases, workplace violence. Healthcare will face major challenges with the workforce in the coming years, and therefore it is critical to understand how organizational culture can be an important pillar for healthcare organizations. So today I wanted to just share with you quickly who the Joint Commission Center for Transforming Healthcare is. We're going to discuss how culture can help or hinder a healthcare organization's workforce. I want to describe the importance of high reliability in healthcare, and then using the high reliability maturity model for healthcare, identify those areas of change that organizations must undertake to establish a high reliability culture. So we're often asked, who is the Center for Transforming Healthcare and how are we different from JCI? Well, the Joint Commission, as you know, accredits hospitals and other healthcare organizations and sets benchmarks to evaluate and measure their care delivery. The Center for Transforming Healthcare was created by the Joint Commission to help healthcare organizations reach zero harm through high reliability approaches to care delivery. Our goal is to activate excellence for healthcare organizations by working with them to create systems and structures, bringing skills and practices to their teams that lead to high reliability transformation and zero harm. And while our operations are completely separate from the Joint Commission operations, they are built upon the same knowledge and expertise. So here is our enterprise. And we all have the same vision that all people always experience the highest, safest, highest quality, best value healthcare across all settings. And our mission, transforming healthcare so that zero harm is the norm, is a huge mission. Our expertise, along with the Joint Commission and JCI, gives us access to a lot of resources. But even with all of these resources in the world, transforming healthcare is a big mission. So we are very strategic in how we pursue our mission and how we help organizations on theirs. We have two strategies. One is a set of offerings for broad availability where zero harm is possible. And here are some very concrete ways to get to zero harm. And then that second strategy is for offerings that work very closely with organizations to help them develop and strengthen their infrastructure necessary to transform, so that the achievement of zero becomes more possible. So let's turn and focus on culture. I specifically chose this image of an iceberg because it's very interesting as it relates to culture. So you see what you get, right? Culture is what you see on the peripheral, what you're feeling and living in the space. But we have to understand that culture, the roots of culture, go a lot deeper than what you see at the surface. So it's very interesting as your organization is continuing to work through the challenges that it's been facing through the pandemic and just challenges with the ever-changing environment of healthcare, to really take a look at your culture and be able to identify what about our culture will help us move forward and what about our culture might hinder us from being everything we want to be to our staff, to our patients. Do you consider your organization's culture as you are working toward making improvements, as you are figuring out your strategic plans and projects for the year? Do you look at how ready is our culture? How willing is our culture? Are there things about our culture that we need to take a look at? And then when I say culture, which culture are we referring to? So we have organizational culture, right? The culture at the entire organization. So if you had a friend from another organization that wanted to come and work in your organization and they said, hey, what is it like there? What is the culture like there? What would you say to them? But then we also have cultures across organizations, right? In different units, on different floors, on different teams. So really taking a look at what is the culture in the area that we're trying to improve? And then what is the culture across our entire organization? So let's define culture. I do a lot of our change management training for healthcare organizations and the high reliability training. And we always start with culture. So we want to kind of level the playing field on what culture is. Well, it's a collection of values and beliefs within the organization, the norms and assumptions of how we work, the behaviors and expectations that we have with our staff, with everyone that comes into our organization. Are there symbols and artifacts that make up our culture?
what is the history of our culture? How have we grown over the years? What are the legends within our organization? Who are our heroes and how do we celebrate? That all of those things together make up our culture. And the attitude. What is the attitude within the culture? It's very important to understand what makes up culture. There may be other items that you would certainly add to this list, and you should, just to make sure you're encompassing, taking a wide lens look at your culture. Culture basically is what we believe and what we do. Now, the reason we always focus so much on culture initially is because culture is very strong and it can do a lot. Let's take a look. You may have heard the phrase, culture eats strategy for breakfast and process improvement for lunch. So you could have a very strong strategy that the team has designed. You could have some really great improvements that you're going to implement. However, if your culture is not ready, is not accountable, is not accepting of those new strategies or those new improvements, the culture is going to win out. In addition, culture defines your organization. So be thinking to yourself, what is our organization known for? Are we highly reliable? Are we all about quality and safety? Are we able to attract the high quality, high performers that we're looking for in an organization? I've also found in working with organizations for the past 13 plus years is culture is the number one barrier, the most common barrier to making effective change. That's why, again, we always start with culture. This way we know what the culture is going to do. We know how the culture is going to help us be successful with those changes. In addition, as you well know, culture can make or break an organization. Have you ever heard it say, culture is what happens when no one is looking? So the culture of an organization is embedded in your daily work. And if everyone says, yes, we're being very safe, we're being very cautious, we're being very caring, yet when no one's looking, different things happen, that is the true culture. That, again, is why it's very important to look at culture. And finally, culture is a living organism, and that is a great thing because it can be transformed. I've seen it in the work that Joint Commission Enterprise has done across the world. It can be transformed with the right tools, determined leadership, and empowered staff. So that link between your determined leaders and your empowered staff is going to be a key to your success. So I'd like you to think about this question, and I'd like you to think about it not only today, but as you continue to work within your organizations in focusing on culture. If you were to describe your organization's culture in one word, what would that be? I was working with a healthcare organization. It was a statewide behavioral healthcare organization, and they were struggling with some cultural issues. And so I was doing focus groups with staff, all the way from leadership, middle management, and directors, all the way to frontline staff, and even volunteers. And I asked them this very question: if you were to describe your organization's culture in one word, what would it be? The best way to understand what your culture is to ask your colleagues, ask people. And interestingly, as we were doing this, a couple of things came to light. So some folks used very positive words to describe the culture. Some folks used very negative words to describe the culture. And then there was a group of people that used words and said, you know, it's not really great. It's not really bad. It just is. And one of the words that one of the folks in the organization used was chaos. It's chaos. And I said, well, would you consider chaos as negative, or would you consider chaotic as positive? And they said, it's there. It's not a bad thing. It's, you know, kind of keeps up the energy a little bit. It's not, I wouldn't categorize it as a good thing, but it's neutral. So think about this. And I'm a teacher. I'm a trainer, that this is my passion. So as you're continuing on past this conference, think about this. Maybe even use this exercise with your teams. Ask them, if you were to describe our culture, how would you describe it? Positive words, we want to reinforce those things, right? Negative words, we want to understand why they said that. Why did you say the culture was unorganized? What does that mean? Because if you don't know how people are feeling and seeing the culture, then you won't be able to improve it.
now I want to talk a little bit about high reliability in healthcare and what that looks like. The Joint Commission Center for Transforming Healthcare has worked closely with INPO, which is the Institute of Nuclear Power here in America. And I had an opportunity to work with them to understand their survey process. So they survey the nuclear power plants in the States, and the surveyors come on site for a total of about 3 weeks. It's probably about a 7 to 8 week process of the survey overall, but they are on site for 3 weeks. They have unescorted access to anywhere in the power plant, 24 hours a day, 7 days a week. So when you think about being surveyed by JCI, are you willing to say, yes, come on in, here's free range, you can walk all over our organization at any time, right? Because the bad things don't only happen between 9 to 5 during the week. They sometimes happen at 2 o'clock in the morning on a Saturday. So that idea of come on in anytime, take a look anywhere you want to go, that's that high reliability mindset. So I want to talk a little bit more about how high reliability translates into healthcare. So when we think of those high reliability organizations, those are the organizations that perform at those consistently high levels of quality and safety, despite the opportunity that adverse events can happen. When we look at those high reliability industries, we think of aviation, we think of zoos, right, working with wild animals, and we think of amusement parks. So these high reliability organizations operating in complex, high hazards for extended periods of time without catastrophic failures. They create an environment of collective mindfulness. This is where workers look for and report small problems in unsafe conditions before they pose a substantial risk and when they're easy to fix. So they swiftly take action to resolve a threat. In addition, they value the identification of errors and close calls for the lessons they provide on weaknesses in safety cultures or procedures, so they can learn from it and they can remedy it right away to lessen the risk of failures. And then those lessons that they learn come back to strengthen the systems and structures to prevent future areas. So when we were studying with our high reliability organizations, nuclear power, we were tasked with how do you translate that into healthcare? So Dr. Chasen, the Joint Commission CEO, and the late Jared Loeb recognized that there was a gap between high reliability principles and common practice in healthcare. They researched high reliability industries outside of healthcare and really identified some key learnings that we could adapt and apply to healthcare so that hospitals and healthcare organizations could reach comparable levels of safety and quality. And their work resulted in a maturity model for high reliability in healthcare, which I'm going to take us through. This work was published in the 2013 Millbay Quarterly, and I do have the annotation there if you're interested in looking at this document. So there's 3 main pillars within a high reliability environment, high reliability in healthcare, and I want to take you through those. So the first is leadership commitment. When you're talking about transforming culture, when you're talking about building that strong culture that supports your organization and all of the people that come through it, the first is that strong leadership commitment to a goal of zero harm for all, for patients, their families, for staff, for visitors. This is that unwavering commitment of leaders is so necessary because of the other required changes that depend on it. The goal of zero harm is a key characteristic of high reliability organizations. They are never satisfied with their current level of safety, and they're always looking for opportunities to improve. In the organizations we work with, leadership is key. If leadership is not going to support a zero harm, if leadership is not going to support an open, safe, empowered culture, then it's not going to work. So really identifying who those key leaders are and getting their support is critical. In terms of leadership commitment, their action needs to be very visible as well. Transforming to high reliability does not happen overnight. We've been working with organizations specific organizations for the past 10 years, and they will tell you they're about halfway there. So there's definitely a lot of work that needs to be done
to get toward high reliability. They need to strengthen and build systems and structures to support this. And leaders set the tone. They role model the behaviors of high reliability. They role model the opportunities for folks within the organization to speak up if they see something that might negatively impact the organization. They are out speaking to frontline staff and everybody in between to really hear about where are those opportunities for improvement in our culture and what's working really well as well. I wanted to point out, we did a recent survey and we found that 77% of healthcare professionals cited a lack of leadership as a barrier to the healthcare experience. And that study was done domestically in the United States. The second pillar, safety culture. The second change we need is to create and sustain a fully functional safety culture so that everyone from the front line to the board and everybody in between feels very comfortable speaking up when they see something that is about to go wrong or that is going wrong without fear of retribution. In essence, speaking up about safety is integrated into their daily work. And there's this model that we talk about in safety culture, trust, report, improve. So trusting is a byproduct of reporting and improving. And we used to say, oh, you could start anywhere in this triangle, but it's really critical to focus on that trust. Trust helps with accountability and acceptance, trust across leadership, trust with leadership, and trust among staff as well. If there is a high level of trust, then people within the organization will feel comfortable reporting any of the unsafe conditions that they see without fear of retribution, right? Once those items are reported, the expectation is that the systems and structures would be strengthened, those opportunities for improvement will be implemented, and then once folks see that the information they reported on has been improved, that is going to reinforce the level of trust they have with leadership. You may have witnessed over the course of your careers, there's opportunities to improve, somebody reports on them, and then nothing is done. Well, if that continues, if I'm making reports on unsafe conditions I see and nobody wants to do anything about it, then I'm not going to report them anymore. So very important to build a culture of trust. We'll talk a little bit about that. So people feel comfortable, staff, volunteers, patients feel comfortable reporting when they see unsafe behaviors, and then those items are actually improved. So we have, as we were looking at working with our organizations across during the COVID-19 pandemic, there have been requests from healthcare professionals to their organizations to hear me, to protect me, to prepare me, to support me, to care for me, and to honor me. And the bibliography notation is there. This was a very interesting article that we were reading. And as we look at that from the healthcare organization's perspective and what their staff are looking for, this all embodies a safe culture, safety culture. What can we give to our staff to hear them, protect them, make them feel comfortable, empower them, keep them engaged, and really support them in that difficult work that they do every day? Now, finally, organizations really need to adopt and fully utilize the most effective improvement tools. And as waiting to join on today, I was listening to conversations about opportunities for improvement. And really, when we're talking about robust process improvement, specifically, using the tools of Lean, Six Sigma, and a formal approach to change management, which here in our Joint Commission enterprise, we call robust process improvement, or RPI. We know problems in healthcare are complex and they require a systematic, data-driven approach to problem solving and implementing and sustaining improvement. These tools are very essential to making the changes necessary to make progress along that continuum, that journey to zero harm and to high reliability. The formal use of change management will really help to implement and sustain those improvements that you put in place. And when we talk about change management, it is a formal approach. It is a curriculum. It's trainers. It's that whole focus that we are all learning the ways to ensure that we have successful changes moving forward. RPI basically helps build an improvement culture. When you are utilizing
a common approach to problem solving where everybody in your organization is rowing in the same direction, you're going to get where you need to get that much faster. If you have pockets of improvement here and pockets of improvement there, and everybody's kind of using their own tools, it's going to take you a lot longer to get where you need to get. And quite honestly, time is one of Earth's most precious unrenewable resources. So let's make sure that we are using the tools, the common approach to problem solving, and giving everybody the idea that, you know, here at our organization, and we see this, we tell organizations this a lot, everybody has two roles within the organization, right? The role that they were hired on to do within your organization and an improvement role. So if they see something that needs to be fixed, they can fix it because they have the tools and the techniques and the methods, understanding to do it, or because of their training, they now have resources that they can go to say, look, I'm not sure how to fix this. However, this is something that I've identified as an unsafe condition and we need to do something with it. So building those resources. When we talk about building an improvement culture and training up everybody in the organization in some form of RPI, Lean Six Sigma change management, everybody doesn't need to be an expert. Some people do need to be experts. Some people need to be your trainers, but others need to have the basic problem solving skills. Remember, we talked a little bit back about high reliability and really looking for those opportunities to improve when they're small, before they get to harming the patient or before they get to harming an employee. So building that improvement culture when we're looking at what the organizations are going to be facing in the next 10 years and working with the workforce, how do you invest in them? How do you give them the training and the tools so they can be successful in improvement as well in their daily work that they do every day, and then also in opportunities to improve across the organization? The blended approach, again, your improvement engine, this also works with that idea of trust, report, and improve. So RPI coupled with the safety culture and leadership commitment is that high reliability model. That is what's going to get your organization closer to zero harm, closer to approaching high reliability. And that's going to be a culture that a lot of folks would be willing and ready and excited to jump into. Organizations, and this I love sharing this because it's something that I live on a daily basis when I'm working with healthcare organizations that have used RPI successfully. They are getting to zero harm, zero CLABSIs, zero CAUDIs, zero falls with injuries. They use RPI to change their culture. So it's an improvement methodology that when they're talking about and asking their colleagues, how would you describe our culture? Remember, in one word, is it positive? Is it negative? They now have the tool set to fix those issues within the culture because they are reaching out to get voice of the customer, because they're finding out what's working well, because they're asking people closest to the issues, what would be a good solution here? They see RPI as an important staff development. Staff feel proud to be trained. They feel proud to be working on these projects to really make a difference for their organizations. Organization-sponsored training is available and mandatory for all employees. When the organization sets up RPI like that, that's where you really start to see a lot of the uptake and the changes in culture. And then, of course, using RPI to build that learning and improvement culture where employees can identify those small issues, those unsafe conditions, and identify opportunities for improvement, as well as having the skills to address them. So put it all together, that Milbank article that Drs. Chasin and the late Dr. Loeb wrote in 2013 are the framework for the high reliability model in healthcare, where you've got leadership, you've got safety culture, you've got robust process improvement, and organizations are assessed across the continuum. Are they beginning in certain areas? Are they developing in other areas? Are they advancing? Are they approaching? When we first developed the high reliability model, there were 5 phases. The 5th phase was arriving. And we took the 5th phase down for a number of reasons. One, we don't know what it looks like when healthcare organizations are going to arrive at high reliability. There is no healthcare organization in the world that
can say we are highly reliable. Because remember, when we think of our high reliability principles, those organizations are continuously looking for opportunities to improve, to maintain that great standing. So let's go back for a minute. When we talked about understanding our culture and high reliability in healthcare, are there gaps? Can we make some bridges? What are those things that we need to do? So if you thought of a word to describe your culture and it was positive, I would encourage you to reinforce that across your organization. If you're talking to staff, if you're talking to colleagues, and you start to come up with words that describe your culture in a positive way, communicate those, make that part of your marketing, make it part of your celebrations, put that on the back of your badge as you know, your strategic imperatives or the values of your organization. For those words that came back from a negative side, this is where we need to do something about it. This is where we need to drill down and find out why. Why would people say that our culture is, and use a word that is negative? One of the ways you can do this is, I wanted to leave some organizational culture resources for you as well. So you can use appreciative inquiry to understand by asking why they said what they said. In order to validate some of the words that folks are using, organizations can pursue this methodology of appreciative inquiry, or basically just asking staff what they think instead of deciding what they said. Edgar Schein is one of the most well-known for his groundbreaking work on organizational culture. Many of you may know of him, and talks about this approach in his book, Humble Inquiry. Basically, you want to get staff input on any sort of feedback if you're asking a question about improvement or opportunities to improve in a very relaxed and conversational environment. You can use maybe some leaders, maybe you have non-clinical leader, maybe you have a social worker, maybe you have a chaplain, somebody that can have these conversations with staff. This would also be a very formalized approach to take place maybe if you're doing a safety culture survey in the months after those results were shared with staff, to really validate what it is you're finding. Did staff generally have a negative attitude about reporting events? What are some of the factors that played into why they said maybe culture, there was a negative word that they would use for culture? Really sitting down and asking staff, why do you feel this way? Why would you feel other people might feel this way? Because the only way you're going to improve it with the right solution is by really understanding the cause. So how do we move from current state to future state? Well, currently, and again, here's a couple tools that I'll leave with you. Think about your culture. As you're looking out over the next 10 years, let's identify what is culture like today. What about our culture will help us? In doing a lot of the high reliability improvement work that I do, when I'm working with healthcare organizations, they'll usually say, oh, this is broken, let's fix it. Or this isn't working, let's fix it, which I agree we should do. But I always want to ask the question, what's working? Because if we've got something that's working about our culture or something that's really helping us with our culture, let's reinforce the positive. Let's reinforce the positive. What we don't want to do is put all of our efforts focusing on what we need to fix, and then those things that are working start to fade away because we're focusing over here. So always ask, what about our culture is going to help us in the future? And then couple that with a question, what about our culture would hinder us in the future? Those opportunities for improvement and what's hindering our growth moving forward, or what's hindering our culture being as exceptional as we want it to, that's where the improvement opportunities comes in. And what do you use for improvement opportunities? A complex methodology, not a complex methodology, but a common approach, a proven, rigorous approach to problem solving using RPI, robust process improvement. Then as you're looking to the future state, what are those improvements that we should consider? Let's prioritize those and let's tackle those right away. So in summary, today, hopefully I covered a little more information about the Joint Commission Center for Transforming Healthcare. We are a resource, a high reliability resource for organizations around the world. We discussed how culture can help or hinder your organization's workforce. We described the importance of high reliability in healthcare, getting to zero harm, and talked a little bit about using that high reliability maturity model for healthcare, really identifying those 3 areas of change.
What do we need? Leadership commitment, a effective, efficient, measured safety culture, and also a strong, robust process improvement area. That will be what will help your organizations transform to establish that high reliability culture. So just think about it in terms of reflecting. I just want to leave you with these questions. Where is your organization's culture? Where do you want it to be? And then what do your leaders do to support it? Thank you. That's all the time I have for today. I just wanted to leave you with our website. Should you have any questions or need any additional information on high reliability, we do have resources available, as well as shoot me any questions that you have. Thank you, everybody. Mas eu vou passar agora a palavra para a Fernanda Borin, para ela fazer as considerações. A Fernanda é diretora associada da Talent Management Employee Experience, é uma empresa de gerenciamento de clientes de alta complexidade. Então, eu vou passar a palavra para a Fernanda para que ela faça as considerações a respeito desse tema tão importante, tão bem abordado pela Albee. Então, Fernanda, fique à vontade. Você tem 10 minutos para isso. Legal, muito obrigada, Pedro. Bom, já agradeci, né, a todos. Estou super contente de estar aqui conversando com vocês. Gostei muito da fala da minha colega agora. Esse tema, de fato, é um tema que eu, pessoalmente e profissionalmente, sou bastante apaixonada. Eu acho que cultura organizacional é a chave de bons resultados, de boa performance, de uma boa experiência para os colaboradores. Então, acho muito importante que cada vez mais as organizações estejam falando sobre isso e estejam preocupadas com o tema, especialmente porque nesse momento em que estamos vivendo, né, no mundo, não só no país, no mundo, a gente está num momento muito propício para pensar em mudanças culturais, assim, em organizações que sentem uma necessidade de fazer uma mudança cultural, eu não gosto de chamar de transformação cultural, eu gosto de falar de evolução cultural, acredito muito mais nesse conceito, mas as empresas que precisam fazer uma evolução cultural, muitas vezes têm muitos desafios e grande parte deles estão muito relacionados à parte de pessoas, né, a gestão de pessoas, aspectos que são pessoais. E muito por conta de as pessoas terem, as coisas sempre foram assim, dificilmente a gente vai conseguir mudar e tudo mais. E com a pandemia, a gente aprendeu, talvez do jeito mais difícil, que quando as mudanças elas são de fato necessárias, a gente consegue se adaptar, consegue mudar, consegue fazer isso da forma mais rápida. Claro que foi por um motivo muito terrível, eu diria, mas as organizações tiveram que se adaptar. Então, as pessoas elas estão com a cabeça um pouco mais aberta para aceitar a mudança, entender o seu papel, qual é o seu pequeno mundinho ali dentro daquele ambiente de mudança. Isso é bastante importante. Quando eu trabalho bastante na Willis Towers Watson com transformação cultural, e a gente não consegue colocar transformação cultural numa caixinha só, né? Quando eu tenho um projeto de transformação cultural, eu estou falando dos projetos normalmente mais integrados de vários temas de talent management e employee experience que nós temos na Willis Towers Watson. Porque cultura, ela combina muito a questão do mindset dos indivíduos, que tem muita relação com o propósito, com os valores, com as crenças que existem da organização. Ela fala muito do comportamento, que é o jeitão que as pessoas Acho que houve um corte aí na conexão. A Fernanda terminou, não consegui saber se ela terminou a apresentação.
doutor Pedro parece... ela voltou. Voltou. Bem-vinda de volta. Desculpa, gente, minha conexão... Peço desculpas, minha conexão caiu por uns segundinhos até eu perceber. Confesso que eu não sei até onde foi que vocês me escutaram, né? Que eu demorei para perceber um pouco que tinha caído e continuei falando. Mas, de qualquer forma, bom, estava dizendo que a importância dessa mudança cultural, aproveitar esse momento em que as organizações, sejam as lideranças, os colaboradores, estão mais abertos a pensar na possibilidade de mudança para conseguir fazer uma evolução cultural e trabalhar a cultura de um jeito novo, de um jeito diferente. Acho que isso é um ponto bastante significativo. E acho que um ponto que eu queria... Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Tá dando tudo certo? Tá ok, pode deixar. Pedro, tá me ouvindo? Obrigado. Um ponto que eu gostaria de reforçar, além disso, é a necessidade, quando a gente fala da mudança, os desafios da mudança, as empresas que têm mais desafios para mudar, normalmente são aquelas que focam apenas em elementos mais racionais da mudança. E aí eu estou falando de aspectos mais hard, por exemplo, eu quero fazer uma mudança de cultura organizacional, eu preciso mudar a minha organização, e aí eu vou começar olhando, revisando, como é que estão meus processos, minhas políticas, práticas. Isso sim é importante, são viabilizadores muito importantes, eles fazem parte desse processo, mas eu tenho os elementos emocionais e eu preciso ter um equilíbrio entre esses elementos emocionais. E aí e como isso se reflete na experiência do colaborador, que é quem está entregando aquela cultura para organização, quem está colocando todos os aspectos culturais na prática são os colaboradores. Então, um ponto-chave que acho que vale muito a pena as organizações que estiverem pensando e começando a pensar, preciso rever minha cultura organizacional, preciso mapear minha cultura organizacional, eu quero uma cultura que me traga alta performance e tudo mais, sem levar em consideração o ponto de vista do colaborador, a experiência que o colaborador tem, e essa experiência ela é formada por todos os pontos de contato de um colaborador dentro da sua organização, dificilmente essa empresa vai conseguir, de fato, ter uma mudança prática e que traga os resultados desejados. Esse é um ponto bastante relevante. E falando da experiência do colaborador e como ela se conecta com a cultura, quando eu falo de experiência do colaborador, eu gosto de colocar as coisas em caixinhas, em bloquinhos, que acho que facilita muito nas tomadas de decisão. Então, pensando num aspecto de experiência do colaborador relacionado muito a propósito, então, quantas pessoas têm experiências, momentos que elas conseguem compreender qual é o propósito daquela organização, se incluir, e aí diversidade e inclusão cada vez mais tem aparecido como um tema muito chave e importante para os negócios, inclusive para a estratégia da organização, e o quanto aquele propósito me inspira. Aspectos mais relacionados a trabalho, mais a parte de enablement mesmo, né, de recursos. Então, quanto eu tenho uma organização que me dá que é eficiente, que eu tenho os recursos necessários, quanto eu sou ouvido, quanto eu tenho voz, e o quanto eu me conecto com a aspiração e com a agilidade, com foco no mercado da minha organização. A parte de recompensas, a gente não pode deixar de falar disso de forma nenhuma. Então, quanto eu percebo que existe um ambiente justo, em que as pessoas são capacitadas e desenvolvidas e têm possibilidades de crescer e se desenvolver dentro de uma organização. E, além disso, né, e não menos importante, mas o último pilar que eu gosto de falar de experiência do colaborador está muito relacionado ao apoio que as pessoas recebem dentro da organização, quanto elas se sentem apoiadas, quanto elas têm confiança na organização, e isso se dá muito por meio do gestor e da liderança, da colaboração entre as pessoas, o quanto as pessoas conseguem atuar de forma integrada e sinérgica, e o quanto há um ambiente de confiança mútua entre todos dentro da organização. E para que essa experiência seja de fato positiva e consiga evoluir ao longo do tempo dentro da jornada dos colaboradores, a liderança é peça fundamental para fazer esse vínculo entre cultura organizacional, entre a cultura da organização e a experiência que o colaborador recebe na ponta. Acho que vou passar a palavra aí para o meu colega, acho que também tem bastante coisa para dividir com a gente, e fico super à disposição para tirar mais dúvidas, a gente fazer trocas aqui na nossa conversa dessa manhã. Muito obrigada. Obrigado, Beatriz, pelas suas considerações. Eu queria agora passar a palavra para o Rodrigo Pereira. O Rodrigo é CEO da A3 Data, que é uma das principais consultorias especializadas
em inteligência artificial, e eu queria que ele fizesse algumas considerações a respeito da palestra da Miss Albee. Obrigado, doutor Pedro. Bom dia, pessoal. Pessoal, assim, fazendo até um fechamento, né, com o que a gente ouviu da Dawn Albee e também a Fernanda, assim, até uma grande coincidência, né? Ontem eu estava aqui em BH fazendo uma palestra voltada para a transformação digital para alguns CEOs de empresas daqui de BH, né? E apesar da gente ser uma empresa muito focada em tecnologia, em inteligência artificial, eu vou contar para vocês que talvez 70% da conversa tenha sido cultura. Então, assim, não adianta você querer fazer uma transformação digital, você querer mudar a sua organização sem pensar na razão dela existir, que são as pessoas. Então, as empresas, assim, realmente é muito legal ouvir você falando, Fernanda, assim, cuidar da experiência do seu colaborador, né, ter o employee experience no centro da estratégia, é uma coisa realmente fundamental para que essas organizações prosperem e consigam fazer essa tão desejada transformação. E ligado a isso, né, eu queria começar com um ponto que é o principal, que é o propósito, né? Então, assim, se a organização não tem esse propósito dela claro, como que ela vai ter esse alinhamento, esse fit cultural com os colaboradores, se ele nem sente, né, assim, dentro dele para onde que a organização está indo? Então, acho que esse é o primeiro ponto, esse é um ponto que a gente fez um replanejamento aqui de toda a forma de atuação da 3Data 3 anos atrás, que realmente mudou a nossa vida, né? E passou primeiramente por isso. Assim, quando a gente deixou esse propósito claro para as pessoas, as coisas aqui fluíram de forma muito melhor e geraram muitos resultados, né? E não adianta também, né, pessoal, assim, eu vou passar o propósito que eu quero para as pessoas. Isso tem que ser construído com elas. A gente tem que ter uma organização que as pessoas acreditem no que a gente está propondo, né? Alguns pontos, assim, comentados pela Dawn Albee que eu curti muito, assim, algumas palavrinhas, né? Cuida de mim. Se a organização realmente ela se preocupa com as pessoas e quer ter uma cultura forte, ela tem que estar pronta para ouvir. Então não é aquela conversa, vem cá que eu vou te dar um feedback, eu vou te ouvir. E eu ouço, beleza, guardo aquilo, não faço nada, e aí eu falo o que eu queria. Não, a gente tem que estar pronto, esse é um trabalho que a gente faz internamente aqui com todo o time, para realmente as pessoas estarem preparadas e entenderem de verdade o que é empatia, né? Empatia é se colocar no lugar do outro, você está pronto para ouvir, para escutar, e entender o lado dessas pessoas. Então, uma ferramenta que a gente usa muito aqui dentro e que nos ajuda muito nisso são as one-on-ones, que são reuniões individuais de 15 minutos, no máximo 30, mas geralmente duram 15 minutos, onde a gente conversa com os colaboradores diversos temas, não necessariamente ligados ao trabalho, como que ele está em casa, como é que está a vida pessoal. Essas pessoas, elas começam, essa relação gera uma relação de confiança muito, muito grande e que nos dá resultados, assim, sensacionais. Então, a gente gosta muito de reforçar isso aqui dentro, né? A gente não, quando se trata de gente, a gente não pode ser reativo. Eu não posso esperar acontecer um problema para eu descobrir e atuar. Então, a gente tem que atuar com antecedência realmente. Então, um exemplo clássico, né? A gente não teve nenhum afastamento durante esse período do Covid, todo mundo remoto, que é uma coisa que assim, cresceu muito nas organizações. Mas a gente teve o tempo todo pronto, próximo, com carinho e com essa escuta ativa para entender realmente assim, se essas pessoas estavam passando por alguma dificuldade para a gente conseguir atuar com uma velocidade necessária para gerar esses resultados, né? E um outro ponto, Fernanda, que assim, fundamental, né, que é a diversidade, né? Então, se a gente não tiver esse olhar e não entender que a diversidade ela é necessária, é um outro ponto também muito difícil para você conseguir realizar uma transformação cultural de verdade.
E quando a gente fala de diversidade, tem que lembrar da outra letrinha, né, da inclusão, né? Então, assim, não adianta, eu tenho negro e pardo, eu tenho LGBTQIA+, eu tenho mulheres, eu tenho não sei o quê, e essas pessoas não estarem de fato acolhidas dentro da minha organização. Então, assim, não é só pensar nos números e nos percentuais, mas é fazer com que essas pessoas tenham voz ativa dentro e realmente se sintam representadas pela empresa em que elas atuam, né? Então, assim, pessoal, dando alguns exemplos, para não falar do time, assim, do corpo diretivo aqui da 3Data, dos sócios. Nós temos negros e pardos, nós temos 4 mulheres, nós temos LGBT, que é mais, temos gente de 24 anos que já virou sócia, e temos gente de mais de 60. Então, assim, temos gente com formação de humanas e formação de exatas. E isso nos torna muito especiais. Essa capacidade nossa de ouvir, de entender, de olhar para o outro ser humano e ter uma perspectiva diferente, ela enriquece muito e nos ajuda muito nessa transformação. Então, pessoal, assim, eu também queria até ser bem breve, colocar esses pontos, né, até ligando aí com o que a Dawn Albee apresentou, mais a Fernanda, e se você quiser, Pedro, a gente seguir mais para as perguntas e para esse bate-papo, está bem rico. Obrigado de novo pela oportunidade. Ok, Rodrigo, muito obrigado aí pela tua participação, tuas considerações. Eu tenho aqui algumas perguntas para a Ms. Albee e gostaria de endereçá-las. I have some questions for you, Ms. Albee. Eu estou agrupando algumas que têm muita repetição do conteúdo, estou agrupando um pouquinho, mas, em resumo, é que muitas instituições estão ampliando as tecnologias para melhorias na frente de trabalho, mas muitas vezes as pessoas possuem dificuldade de aceitar essas mudanças. Qual seria a dica para aceitação cultural na linha de frente, se for possível? That is a great question. I will share with you that I have an IT background, and working in IT, we were very focused on our plans, on our builds. This is back when the waterfall methodology was oh so popular. And, you know, we put it out there and it worked, and people would do it, or they would try to do it, and then they would have all these issues. What I've learned as I've grown up through my 20-some years at the Joint Commission is you have to engage people. So if you want them to work with technology, you need to show them how what they do on a daily basis is going to be affected by this technology, how this technology can help them be more efficient and more effective so they can actually work on things that they really want to work on. And also, do they have any concerns about it? You know, listening to them, getting their feedback, whether it's in focus groups, whether it's having them do some of the beta testing for some of the pilot work that you would do before technology rolls out. Yes, technology is very important and it's very, very powerful. And as long as we still have folks that are going to utilize that technology, let's help them be successful with it. So hear their concerns, understand how they're going to use it in their daily work. And, you know, if you've got a bunch of different groups of people using the technology, how is it going to work for what do the physicians need to know? What do the schedulers need to know? What do the volunteers need to know about it? So that's, if you do that and really, you know, take the time, I always say, let's go slow to go fast. I know it takes time to reach out to people. I know it takes time to get their feedback on things. And you don't have to ask everybody, but that will help your rollout, the acceptance and the accountability of utilizing that new technology be so much smoother. Thank you. Bom, muito obrigado. Uma outra pergunta aqui diz respeito à questão da liderança, e a gente já sabe que, de antemão, quando a alta liderança não se compromete, normalmente a cultura não muda. Mas a pergunta diz exatamente nesse sentido. Quando a principal liderança da instituição não se preocupa com o clima organizacional, como as médias lideranças podem fazer a diferença? Eu posso começar, e aí meus colegas me complementam. O papel da média liderança num processo de transformação cultural é muito importante.
A média liderança, ela funciona muito como um guarda-chuva dos colaboradores, né, da base da organização. Então, é super importante que a média organização tenha clareza de quais são as necessidades estratégicas, quais são as necessidades de negócio, quais são as necessidades das pessoas, e consiga ajudar na transformação dessa alta liderança. A gente fala que transformações top-down, né, de cima para baixo funcionam muito bem, mas transformações bottom-up também são importantes. Então, as mensagens que são passadas de cima para baixo, elas ajudam muito. E eu diria que não só a média liderança aí tem um papel importante, mas quem pode trazer os enablements, né, os recursos necessários, as informações necessárias para apoiar e alavancar o engajamento da alta liderança é normalmente a equipe de recursos humanos. Ter uma estratégia boa de recursos humanos é muito importante e o que recursos humanos esteja muito alinhado ao negócio. Quando eu tenho um RH estratégico que consegue se conectar com a alta liderança da organização, dificilmente eu vou ter uma alta liderança desengajada e não comprando as mudanças necessárias. Essa é um ponto bastante importante, como o RH dá todas as informações. Na fala da colega Dawn, ela trouxe muito a importância de ter dados muito profundos, utilizar a análise de dados, e People Analytics nunca foi tão importante no mundo de recursos humanos para que as decisões sejam tomadas com base em todas essas análises e isso seja utilizado a favor da estratégia de pessoas e de negócios. E esse papel da média liderança de fazer um filtro e ser... Eles normalmente são os grandes representantes da organização para a base da organização. Então, esse envolvimento é muito importante. E não só da média liderança, não. Mesmo liderança inicial. Pensando, por exemplo, num hospital, aquele líder do andar, por exemplo, ele às vezes representa muito mais do que é o hospital para um assistente de enfermagem, para o enfermeiro, do que propriamente o diretor, o CEO, o conselho de um hospital. Então, trabalhar no desenvolvimento, no engajamento desse público, desse primeiro nível de liderança é bastante importante. E tem muitas vezes que isso é deixado de lado. Assim. Tem algumas experiências de trabalhar desenvolvimento de liderança em hospitais, eu trabalho com desenvolvimento em hospital há 12 anos, mais ou menos. E quando os hospitais eles focam apenas em começar a desenvolver de cima para baixo, muitas vezes essa transformação demora muito para chegar na ponta e perde-se o engajamento e entende-se que o investimento não está trazendo o retorno necessário. Então, esse equilíbrio entre como que eu chego o mais rápido possível no meu líder assistencial, que está lá no dia a dia, no front com o paciente de fato, para que ele é peça fundamental para todas essas transformações. Fernanda, if I could just add two things. Legal, Fernanda, estou totalmente de acordo, assim, eu também vim de uma grande organização, né, hoje, depois eu posso até falar um pouquinho da Trazer, a gente desconstruiu muitas coisas, mas a gente se permite fazer isso por ser uma empresa relativamente pequena, né, a gente tem 140 funcionários hoje, né, mas remetendo ao meu passado, né, eu acho que você está totalmente certo, Fernanda, se, independente da alta liderança, né, ela estar engajada e querer ou não querer realizar essa mudança, cabe a quem está nessa camada intermediária fazer esse processo, né? E ainda mais, né, assim, que foi o último exemplo que você deu, né? Se eu consigo trazer para todos os meus colaboradores, para todos os empregados de uma grande organização, uma coisa que a gente fala muito aqui dentro da A3 que é o senso de dono, isso muda tudo também, né? Porque essa pessoa ela se compromete de uma forma muito diferente nas atitudes dela do dia a dia. Mas para isso ela tem que entender qual que é a estratégia da organização, para onde a organização está indo, ter muito claro quais que são esses valores, e aí de novo a gente está batendo, né? Isso tudo é cultura, a Dawn Albee apresentou isso aqui muito bem. Isso aí. Obrigado, Rodrigo. Alguma consideração sobre isso? Yeah, I just wanted to add two comments. One, Fernanda, I loved your comment about how powerful sometimes mid-level managers really are because they can rally up everybody else to move forward. And so that is definitely something that should always be communicated back to
every level within the organization. And when I start some of this work, one of the things I like to use a lot is the stakeholder analysis, where I'll reach out to leadership and do those one-on-one sensing sessions with leadership to understand what concerns might they have, because that might help me understand why they're not engaged or where that resistance is coming from. And then what would be a benefit? You know, if we're successful with this work, what is a benefit to you, the senior leader, that I can understand? Another thing I like to think about is threats if we do nothing, and then opportunities with success. So when we present that information, and your point is well taken about data, you know, just let's not just start showing numbers, but when we're talking about threats, if we don't make this improvement, or threats if we don't pick this as our strategic project, et cetera, what's that going to look like to the organization? And then most of the time, leaders understand if that's a risk, are we willing to take that risk or not? Sometimes the leadership commitment's not there because maybe it's not the right time. So the more information we have in doing this, the better we are. But I absolutely loved your comment about the powerful leaders in the middle. Thank you. Uhum. Posso acrescentar uma fala? Obrigada, que bom, concordo com tudo que vocês trouxeram também. Só um ponto que acho que eu deixei de falar e que vale a pena para esse processo de transformação cultural também, quando a empresa está pensando em começar esse processo, ter uma boa investigação da cultura atual e qual é a cultura necessária, e eu chamo de cultura necessária, eu não chamo mais de desejada, eu chamo de necessária, porque a gente nem sempre tem tudo aquilo que a gente deseja, mas aquilo que a gente necessita de fato, a gente consegue, é primordial. E a alta liderança estando muito envolvida nessa cultura necessária, e isso tem muita relação com a estratégia de negócio, dificilmente você não vai conseguir envolvê-la nessa transformação. Quando um bom diagnóstico é feito mostrando para aquela liderança de topo, olha o que você tem hoje, olha o que você precisa e como isso vai impactar o seu negócio, a gente está falando de resultado, dificilmente você não vai conseguir engajar essas pessoas nessa mudança. Talvez seja difícil desenvolver o que é necessário, os skills necessários e tudo mais, mas aí não outra conversa, mas é um complemento do que a gente está falando aqui, né? De como começar a trabalhar o desenvolvimento desses líderes. Mas, sem dúvida, esse diagnóstico ele é muito fundamental. Ok. Uma última pergunta, a gente não tem muito tempo para continuar essa conversa, a gente poderia falar algumas horas sobre cultura, sobre a fortaleza que significa uma boa cultura, uma cultura enraizada dentro da organização, mas a gente infelizmente tem uma limitação de tempo e o Congresso ainda tem uma segunda parte muito longa pela frente, mas eu queria uma última pergunta de uma forma geral para os três debatedores, que seria no seguinte: como vocês poderiam caracterizar uma cultura organizacional adequada para esse momento? Isabel, por favor. So I'll jump in. One of the things we've been focusing on the most right now is building or rebuilding trust. From leadership to frontline staff, from physicians to nurses, from everybody in between, is trusting for the road ahead. That article that I'd put about, hear me, support me, help me, that goes all the way through the organization. So establishing trust as much as we can and building or rebuilding by listening. That was a couple of comments, leaders listening to staff, feeling, hearing, doing leadership rounding, doing huddles for safety, just really building that trust. What does staff need more of? What do they need less of? But really, trust is paramount right now. Obrigado. Fernanda, Rodrigo. Eu posso falar um pouquinho. Eu concordo com a minha colega a respeito da confiança, né, da construção de confiança, mas nesse momento eu acho que a cultura ideal ela é modificada de acordo com cada organização, com as pessoas que lá estão.
Isso e tem a ver com as necessidades de negócio, ou seja, com o mindset instalado, com os comportamentos instalados, quais são os facilitadores que essa organização tem ou deixa de ter, e qual a experiência que isso está gerando para os colaboradores. Então, não acho que concordo, sem dúvida, convivemos e ainda estamos vivendo em muitos países, inclusive no Brasil, de tentar restabelecer confiança de fato, mas quase que como um aspecto básico, eu diria, né? Porque as pessoas ainda estão com a saúde mental, física, inclusive, né? Questões de bem-estar nunca foram tão relevantes, mas eu diria que não existe uma cultura, pensando em cultura organizacional, não existe uma cultura ideal. Acho que precisa de uma análise muito profunda a respeito de cada organização e aquilo que é necessário para aquela organização. Ok. Legal, Fernanda. Não, Fernanda, eu concordo totalmente. Assim, cada empresa tem a sua realidade, né? A gente tem aqui, coincidentemente, né, pessoal, assim, estou olhando minhas anotações aqui, a gente brinca aqui de 3 Cs, né? Que são confiança, cuidado, que são palavrinhas que a gente já tratou aqui, e capacidade de escuta. Olha que legal, né? Assim, eu acho que isso serve para qualquer organização, em qualquer momento, seja um momento de dificuldade ou não, né, gente? Assim, colocar as pessoas no centro não pode ser da boca para fora. Não pode ser um papel na parede. Tem que ser uma coisa que vem realmente de dentro do coração e que você acredita de verdade. E isso tem que passar para as suas lideranças, para o seu time, para as pessoas, elas terem essa liberdade de ter acesso e de expor a opinião delas, porque quando elas são ouvidas, você está tirando um peso, às vezes, um caminhão das costas delas. Então, eu acho que realmente essa realidade, ela perpassa assim, muitas organizações, cada uma tem a sua dor. Eu fico imaginando, né, eu sou uma empresa de tecnologia que já trabalhava remoto. Para a gente foi uma mudança pouquíssimo drástica. Agora, imagina uma pessoa que está num fronte de um hospital, a mudança foi totalmente diferente, né? A insegurança de lidar com a doença, de levar essa doença para dentro de casa. Mas esse momento, mais do que nunca, a gente tem que se voltar para o principal, gente. Nós somos seres humanos e nós temos que olhar para as pessoas que são iguais a nós de uma forma realmente humana. E com carinho, com esse cuidado, com esse prazer de cuidar do próximo. Eu acho que esse é o ponto principal de tudo que a gente tratou aqui. Obrigado, pessoal. Para fazer um encerramento, só algumas considerações. Esses últimos 2 anos foram extremamente difíceis para o mundo todo. Houve uma transformação abrupta, inesperada e de uma forma brutal em todas as pessoas, organizações. Nós, no setor de saúde aqui, vivemos uma realidade jamais imaginada por nós. E quanto mais a cultura estiver estabelecida, rígida, formada dentro das nossas organizações, melhor seria essa superação. Mas aquelas empresas que ainda não conseguem montar uma cultura adequada, em que cada uma das pessoas conhece exatamente a sua posição, a sua realidade, as suas formas, o burnout foi o que mais nós encontramos pelo caminho. Então, eu agradeço aqui, em especial, a presença de Dawn Albee, por a sua apresentação bastante brilhante e que nos traz uma reflexão séria sobre como a cultura pode ser um passo de bons resultados ou então um passo de destruição. Muito obrigado, Gabi, pela sua participação. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Rodrigo. Nós tivemos uma hora aqui de uma verdadeira imersão naquilo que a cultura pode fazer nas empresas. E eu agradeço a presença de todos que estão nos acompanhando durante essa hora. Muito obrigado mais uma vez à ANAP pela possibilidade de nos presentear com essas participações brilhantes e gostaria de encerrar de uma forma bastante positiva esse último dia da ANAP. Essa é uma palestra que com certeza vai engrandecer todo o conteúdo que foi trazido pela ANAP para nós dentro desse Conahp virtual, mas muito especial. Muito obrigado a todos.